ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। जी मस्तक ते होना। Please come at the forehead, in between the eyebrows. Or today, just in between the eyebrows. ਪਰਵੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਵਨ ਅਛਰ ਲੋਕ ਤ੍ਰੈ, ਸਭ ਕਛ ਨਹੀਂ ਮਾਹੇ। ਇਹ ਅੱਖਰ ਖਰ ਜਾਏਂਗੇ, ਉਹ ਅੱਖਰ ਨ ਮਹਿ ਨਾਹੀ। ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਦੱਸ ਸਕਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ says, no language of the world has letters, and words are formed of letters. No language has the letters which can say something about God. जहाँ बोलता है अक्षर आवाज़, जहाँ बोलता है अक्षर आवाज़. Let the sound strike either at the heart area or at the forehead. Please, by becoming totally centered at that point. ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰਤੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਜਨ ਦੇਣ। जहाँ बोलता है अक्षर आवा, कि जिहड़ी चीज़ बारे गल कीती जा सकती है
लफ्ज़ सिर्फ उत्थे ही वरते जा सकते हैं। Maharaj Ji says that whatever can be described, letters or words are used there. Letters and words are useful for something which can be described. जय बोलते हैं मन न रहा, जय बोलता है तह मन न रहा। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦਈਏ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਊ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਮਨ ਹੈ, ਮਨ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਜੋ ਟੋਟਲ ਹੈ, ਉਹ ਟੋਟਲ ਸੁਰਤੀ ਦਾ 10% ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਨ ਦਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਕੀ 90% ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਸੁਰਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੁਰਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਸੁਰਤੀ ਹਾਂ। ਦਰਖਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਖਤ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਪੰਛੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪੰਛੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰਲੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹਨ। ਸਮਝਦੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੁਰਤੀ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਸੁਰਤੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਸੁਰਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ? ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡੀਪ, very deep. Maharaj Ji says you can talk about something which is separate from you. You can talk about the outside world which you feel at this stage is separate from you. You can only talk about that. But which is not separate from you, you cannot talk about. He says, you are consciousness, and consciousness can talk about everything else outside, but it cannot talk about itself. It's very deep. It's so deep that only few people can comprehend it. ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ
ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ how beautifully said, जहाँ या बोलता है अक्षरियावा, जहाँ बोलता है मन ना रहावा। हाँ जी, उत्थे रहना जी। इस चीज़ नूं फिर दोबारा घड़ी मुड़ी सुनना और इहदे ते मैडिटेशन करके समझना कि इहदा की मतलब है, कि what does this mean? That we can talk about something which is separate from us. ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕਿ ਸੁਰਤੀ ਬਾਕੀ ਜੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਇਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਰਤੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭੇਦ ਹੈ, ਰਹੱਸ ਹੈ। Because the consciousness cannot talk about itself. That's why it remains mystery. इस चीज़ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੀ ਹੈ। ਜੋ 6-7 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। It's so deep. ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆਈ, 2 questions। चिट्ठी ते बुलंदपुरी साहब आई सी, पर उत्थे समा नहीं मिलिया सी, ਇਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। तो उस चिट्ठी ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ 2 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚਾਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਸਵਾਲ, बहुत ही कीमती। One question is, Baba Ji, when one merges with God and thus becomes perfect, complete, is there any excitement still left in that being? Any excitement left? So beautiful question. So beautiful question. कि तुसी पूर्ण हो गए, पूर्ण हो गए, इस तो अगे होर कुछ हो नहीं सकते। मंजिल आ गई, जो बन सकते सी वो बन गए, उस तो बाद बन नहीं सकते। हुण की रह गया बन करन नूं? हुण जिंदगी दे विच कोई चाह रह गया? सो बेटे, यू आर सो वाइज
so blessed soul. बेहद सियाणी सुरती ये सवाल कर सकती है, बेहद सियाणी, जिन्हें बहुत भक्ति की हुई। इस चीज़ नू समझना, महाराज जी कहते पूरन पूरे रहे संपूर्ण। सारे गाइए जी। तुम पूरन पूरे रहे संपूर्ण। तुम पूरन पूरे रहे संपूर्ण। तुम पूरन पूरे हम भी संग अगाए, हम भी संग अगाए, हम तुसी पूर्ण हो महाराज जी, ते वर्त रहे हो। You are perfect, oh my beloved, and you are perfectly all pervading. तुसी पूर्ण हो ते हर एक जगह तुहाडे नाल भरी हुई संपूर्ण है, तुहाडे नाल भरी। The whole universe is filled with you. हम भी संग अगाए, and by dwelling with you constantly, I too have become fulfilled, perfect. You are perfect. मैं भी पूर्ण हो गया। Now is there any excitement left? मैं भी पूर्ण हो गया। पूर्ण दा मतलब जो आपां समझदे हां, जो अपना मन समझदा है, ਉਹਦਾ मतलब है कि जो कुछ बनना सी, जिथे पहुँचना सी, पहुँच गए, बस फुल स्टॉप आ गया, हुण अगे किते जान लई रस्ता नहीं। ठीक है, हाँ जी, पूर्ण, कंप्लीट, परफेक्ट। What we understand by perfection is that we have become complete. We have become perfect. We have reached the destination. And now it is dead end. Dead end. Nowhere to go. And the question is there any excitement left? Nowhere to go. But this is the worldly meaning of perfection. Because we don't have the words to talk about the inner world. We have to talk about that with the words
words which cannot describe them. This is our helplessness. पूरन ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਸਮਝਦੇ। Because of this helplessness, more often than not, Maharaj Ji is saying something else and we understand something else. Because the words, he can only use the words of the world. What it means actually by perfection. Maharaj Ji कहते अमृत अमृत परवाह सर अतुल्य भंडार पर। महाराज जी कहते जो अंदर जो असी गल कर रहे हैं परफेक्शन दी, वो छप्पड़ वांगू नहीं है कि बस हुण बन गए इत्थे जो कुछ बनना सी तो हुण किते नहीं जा सकते, हुण सिर्फ बेहे पुराने ही हो सकते हैं। महाराज जी से दिस इज नॉट what I mean, what you are understanding by being perfect, that we become like a pond, nowhere to go, complete, but like a pond. We can only stagnate, become stale, that's all. He says, no, 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 this is not what I mean. He says, अमृत परवाह सार अतुल्य भंडार पर, परे ही ते परे अपरे अपार पर। महाराज जी कहते नहीं, छप्पड़ नहीं, नदियां वगदियां, एक नहीं, दो नहीं, हजारां लखां अनगिनत नदियां वग रही। अमृत प्रवाह सर, तुसी छप्पड़ नहीं बन जाते, तुसी अनगिनत नदियां बन जाते। वो नदियां देखना बाहर, हाँ, परमात्मा अनगिनत नदियां बन के वग रहा है तो परफेक्ट है, वो संपूर्ण है। Maharaj Ji says you don't become a pond. You become, he says this is evolution, this is an endless evolution. No dead end comes on the way. The way is inexhaustible. Atul Pandar Par. The way is inexhaustible. अतुल भंडार पर। महाराज जी कहते रास्ता किते भी खत्म नहीं हुंदा। रास्ता इश्क दा रास्ता किते खत्म नहीं हुंदा। And he says the infinite, eternal is always available.
There is no dead end, there is no full stop. It is endless movement of consciousness. Now please let us look outside. Big Bang. Guru Nanak Dev Ji, 550 years. Only Dr. Stephen Hawkins during the past about 40 years ago, he came up with this. God showed him that when God created world, a big bang happened. And Guru Nanak Dev Ji said 550 years ago, Kita pasao eko ko ao, tiste hui lakh darya. He says God spoke once with big, loud sound, and millions of streams of creation came into being. 550 years ago. God only showed to the scientist this truth only 40 years ago. So what are those streams? Amrit Parvas. वो की नदियाँ हैं? कोई नदी वगा ਦਿੱਤੀ ਘਾਹ ਦੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਾਹ। ਕੋਈ ਨਦੀ ਵਗਾ ਦਿੱਤੀ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ, ਉਸ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ, ਟੈਕਸਚਰ। ਕੋਈ ਨਦੀ ਵਗਾ ਦਿੱਤੀ ਘੁੱਗੀਆਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਨਦੀ ਵਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਨਦੀ ਵਗਾ ਦਿੱਤੀ डायनासोर्स दी, कोई नदी वगा दिती आदमियों दी, कोई नदी वगा दिती बीबियां दी। समझदे जी? हाँ जी, अनेका। सो डेड एंड नहीं आ गया, वो नदियां लगातार वगदियां रहंदियां। परमात्मा क्रिएटर ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। He is perfect and he is not like a pond. Maharaj Ji says he is a never ending group, if you may, of streams. Never ending, never ending. We can see the excitement in his creation. New, fresh, everything. Fresh grass, fresh trees, new children, new birds, new, fresh. It's not stalemate. It's not stalemate. You do not become stale. Kita pasao eko kawao, Japji Sahib. Tiste hoye lakh dariya. So, we don't become a pond and are left to stagnate. No. You create. That's actually the point, the starting point for us to create. To create. पिछले गुरपुरब ते जो पच्छम दी संगत गई सी ते पुरब तो बाद कुछ चिर रहे ते उन्हां दे मूँह निकलिया
बुलंदपुरी साहब बारे कि दुनिया दा हीरा है, दुनिया दा हीरा है। बाबा जी उन्होंने वो क्रिएट किया, वो चीज़ क्रिएट की थी। So you create, you do not stagnate, you do not go to sleep that I have reached somewhere. No, no, no. ਅੱਜ ਹੀ ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਈਮੇਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਐਪਸਫੋਰਡ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, Dear Baba Ji, after my visit to Bulandpuri Sahib this past Gurpurb, I am ever grateful to God for letting me visit. It was an eye-opening experience as to what I am missing out on. I am equally impressed and lost for words as to the jewel of the world that's being created under our nose. And Baba Ji is creating that. So you create, you do not become stale. So you can see, is the question answered or not? Does any excitement left there? Hanji? नहीं? Hanji? Excitement shuru hundi hai. The excitement starts from that point. Not that no excitement is left, nowhere to go. No, no, no. Actually, that's the point from where the real excitement starts. Thank you. एक संगत जड़ी गई सी बरसी ते उन्हें लिखिया, महाराज जी कृपा करन, बहुत कुछ लिखिया बरसी बारे, पर कि सानू अपनी पाक गर्भ विच रखन, अनहद शब्द ते प्रकाश महसूस करते रहन, ते असीं होरना भैणां नूं संगत नाल जोड़िए। ते इन्हां नूं बरसी दे विचकार ही वापस जाना पिया सी, ते इन्हां ने धारणा लिख के दित्ती सी। This soul who attended last Barsi had to leave during the Barsi, and they left with this beautiful dharana that I am begging you that please let this pilgrimage be completed. I want to become decorated with the dust of the feet of this holy Sangat. Please let me become decorated with that. Then लिखिया, हाथ जोड़े समंग दे रहे, हाथ जोड़ समंग दे रहे, कि पूरा होन साडा हज लैन दे। वे न पाक संगतां दी, सानू तूड़ी विच सज लैन दे। वे पाक ना संगतां दी, सानू तूड़ी विच सज लैन दे। फिर इन्हां लिखिया,
Lakhwari mein warne lakhwari balhari. I am ever sacrificed to my beloved that for allowing me to even recite his beloved Bani utterances, for allowing me to even recite his beloved Bani, beloved utterances, to have darshan of 1430 anks of ishq on ishq, and to behold Guru Granth Sahib Ji, which is a song of ishq on ishq, ishq on ishq, so beautiful. And Hirde te auna ji, hirde te. Please come at the Hirda. नाले आइयां तेरे इश्क हवावां जां दिल बागी आयो सजना नाले आइयां तेरे इश्क हवावां जां दिल बागी आयो सजना वे तेरी हाज़री हथ सानू लावे. Oh my beloved, your presence touches me so gently. नाद गीत इश्क दा गावे. ते जेड़ा अनहद नाद वग रहा ब्यूटिफुल. जेड़ा अनहद नाद वग रहा वो गीत इश्क दा गीत तू गा रहा है. And the celestial music which is flowing is the song of ishq which you yourself are singing. Celestial music is a song of ishq which you yourself are singing. वे तेरी हाज़री हथ सानू लावे नाद गीत इश्क दा गावे सानू जिंदगी दे दर्स करावे. To hear the celestial music is to hear the life. To hear the life. कुखे पैन लई वाजायो मारे. आनंद शब्द मैनू वाजा मार रहा आजा मेरी कुख विच पै ते मैं तेरा नवा जन्म कर. Celestial music is calling me, inviting me to enter into
his law, his womb, so that he can give me rebirth. The life can give me rebirth. ते मैं इश्क़े दी रीत पुगावां वे दिल बागी. And I just do the customary thing, natural thing for ishq. I do the natural thing for ishq. What is that? That when ishq calls, ishq responds. When ishq calls, ishq responds. वो इश्क मैनू बुलाउंदा ते मेरा इश्क उहदे वल जांदा. He is ishq, he is calling me, the ishq is calling me, and from this side the ishq is responding. कुखे पैन लेवा जायो मारे ते मैं इश्क़े दी रीत पुगावां वे दिल बागी. जा दिल बागी आयो सजना नाले आया तेरे इश्क हवावां जा दिल बागी आयो सजना. हाँ जी, हुण महाराज जी सिद्धा आके बैठ जाते हैं ते आखते हैं कि सिद्धां दी जय जयकार. महाराज जी कहते कि साडी नमस्कार उस प्रीतम प्यारे नू जिहड़ा बेअंत है. Now back to the Siddh ghost. Siddh comes to Maharaj Ji. They sit before him and say, "Hail to the company of Siddhs." Maharaj Ji says, "My most humble bowing down to my beloved who is true and infinite." फिर कहते, मस्तक काट तरी तिस आगे. महाराज जी कहते मैं असी अपने उस प्रीतम प्यारे अगे अपना सिर उतार के रख दिता है. मतलब कि जिहड़ी सियानप सी सिर दी ਉਹ त्याग ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़ गए हाँ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ. ਉਹ ਸੀਸ ਅਸੀਂ त्याग ਦਿੱਤਾ ਹੈ. Then Maharaj Ji tells them that I have placed my head at the feet of my beloved. Means I no longer use my intellect, intelligence. Mastak kaat, and I have also placed my body and mind at the feet of my beloved. Mastak kaat
तरी तिस आगे मस्तक काट तरी तिस आगे मस्तक काट तन मन आगे देऊं तन मन आगे देऊं तन नानक संत मिले सच पाइए कहते जे गुरु मिल पवे ते वो रब नू मिला देंदा है महाराज जी says if one meets a true guru then the guru unites that person with God. नानक संत मिले सच पाइए अपना गुरु गुरु ग्रंथ साहब जी नानक संत मिले सच पाइए सहज पाए जस लेऊं महाराज जी कहते गुरु दी जे आपां मन के ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਏ ਜਸ ਲਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਸ Maharaj ji says if you meet a true guru who is then and obey him and live according to his teachings, you will become peaceful. You will become totally still and love would arise within you. Love would arise within you and you would become the home of all virtues of God. Sahaj pae jas leo Sahaj pae is pyar सहज पाए जस ले सहज पाए क्या पविय सच सूचा होए
क्या महाराज जी कहते तुसी एवें तुरे फिरदे हो, तुसी एवें तुरे फिरदे हो, तुरे फिरन नाल किते अपनी सुरती सुची हो जाती। The sages, the yogis, they are always on the go. They never stay at any one place. And Maharaj Ji is saying that you are wandering all over. Our consciousness cannot be transformed this way. It can be transformed only by uniting with God. It can be purified only by uniting with the pure one, the Holy One. क्या पविय सच सूचा होए, क्या पविय सच सूचा होए। साच शब्द बिन मुक्त न कोई। ते महाराज जी कहते परमात्मा की हाजरी तो बिना कोई भी अपने मन तो मुक्त नहीं हो सकता। परमात्मा की हाजरी तो बिना, सिमरन तो बिना कोई भी अपने मन तो मुक्त नहीं हो सकता। He says, without meditation, without the presence of God within, no one can become free of one's mind. No one can become free of one's mind. No one. Period. And then the Siddhas ask, कवन तुम्हें क्या नाम तुम्हारा, कवन मार्ग कौन सुआओ। फिर सिद्ध महाराज जी ने पूछते तू कौन है, तेरा नाम की है, तेरा रास्ता की है, तू उस रास्ते दा दी मंजिल की है। ब्यूटीफुल। महाराज जी आप उन्होंने अपने पावन कर कमलों नाल लिखे कि इस तरह साड़ी सिद्धा नाल गल हुई। Then the next Siddhas ask Maharaj Ji, who are you? What is your name? Because everybody in the everywhere would become speechless before Guru Nanak Dev Ji. And they are asking, who are you? Who are you? We will talk about tomorrow. जी आज जदों महाराज जी सचखंड चले जाएंगे तो गोबिंद सरवर दे सेवादारां ने इत्थे रहना, असीं उन्हां नाल बैठना और कल नूं सवेरे 10 बजे अमृत संचार होना ते 12 तो 1
ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਆਖਦਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ। ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਬੀਤ ਗਏ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਿੱਚ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾ। ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁੱਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾ। Maharaj Ji doesn't compel us to take Amrit. He says it has been ages and ages for you to be coming and going, and remaining worried, stressful, anxiety, insecurity, all those things. Now come this way. Give all your worries to me, your pains to me, and I can trade your pains with peace. I can trade your pains with peace, with liberation from your mind, with liberation from coming and going. So we should do this favor to us. Favor to us. And not listen to the mind. 10 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਦੀਵਾਨ ਹੋਣਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਖਾਸ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। Tomorrow's Divan is going to be last Divan here in France. ਜਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ ਸੁਣ ਵੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਣ ਵੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਵੇ ਕਰੀਦਾ ਸੁਣ ਵੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਸੁਣ ਵੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਬਣ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਏ ਵੇ ਮੁਨਾਰੇ, that you should not sigh. The sigh should not be weak. It should go right up to the top of the mansion where my beloved dwells. My sigh should reach him. My sigh should reach him. ਉੱਚੇ ਮੁਨਾਰੇ
ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਸਦੇ ਆਪਣੀ ਸੀਸ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੰਬ ਜਾਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੰਬਣ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਏ ਵੇ ਮੁਨਾਰੇ, ਕੰਬਣ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਏ ਵੇ ਮੁਨਾਰੇ। ਕੰਬਣ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਹੋਕਾ ਨਹੀਂ ਪਰੀਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਹੋਕਾ ਨਹੀਂ ਪਰੀ। ਜੇ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਠਹਿਰਾਅ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਾਉਣ। ਕੰਬਣ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਏ ਵੇ ਮੁਨਾਰੇ, ਕੰਬਣ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਏ ਵੇ ਮੁਨਾਰੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਹੋਕਾ ਨਹੀਂ ਪਰੀਦਾ, ਇਹ